Доброе утро, ребята. Как дела? Неплохо. Вот неплохо? Да. У вас был хороший перерыв без профессора Рассея? Да. Да, да. Я заболела. Заболела? Да. Жал. Ну, всякий перерыв хороший, да? Any break is good, да? Да. Перерыв, отдых. Rest. Да. У вас был маленький отдых без профессора Рассея. Хорошо. Быстренько скажите мне, пожалуйста, сколько у вас старших братьев? У меня нет старших братьев. Нет старших братьев. У вас есть У меня старшие нет. братья? Нет? У меня нет. Нету? Один. Старший брат. Вот, молодец. Один старший брат. Спасибо. Старший. Гаррисон, у вас есть? Один старший брат. Вот, молодец. У него один старший брат. У нее один старший брат. Старшие сестры какие-нибудь? Один старший сестра. Одна старшая сестра, да? Одна старшая сестра. Вот у вас старший брат, старшая сестра. Да. А у вас старшая сестра. Одна старшая сестра. Младшие братья, младшие сестры. Да. Сколько? Один младший брат. Брат, вот. И одна младшая сестра. Большая семья. Да. Не маленькая семья, Да. по крайней мере. Хорошо. У вас есть тети и дяди? Сколько у вас тетей? Одна. Том, сколько у вас? Тетя, 7? 7? 6. Шесть тетей. Да. Ну, все-таки много. Да. Много тетей. Хорошо. А дяди? Много дядей? 3. 3? Да. 3 дяди. 6. Ух, большая семья. Тети, дяди, у вас есть? У меня есть одна тетя и один дядя. Один дядя. А у вас много. Понятно. Другая тема. Скажите мне, пожалуйста, в каком месяце вы родились? В каком месяце вы родились? Я родилась в декабре. В декабре? В августе? Я родилась в июле. Июле? Том? Родился октябрь. В октябре? Да. Октябре. Ударение. Гаррисон? Я родился в июле. В июле. Хорошо, спасибо. Более трудный вопрос. А в каком году вы родились? В каком году вы родились? Я родилась в 1992 Вот. году. В втором году. Я родилась I don't remember. I'm sorry. How do you start it? Вот это полная форма. Да. 1994 году. В 94 году. Все знают, что вы родились в 20 веке. Не в 19 веке, и в 21 веке. Да. 990 и разные числа. Какого числа вы родились? Какого числа вы родились? Я родилась на 27 июля. 27 июля. Хорошо. Какого числа? Я родилась 30 августа. 30 августа. Том? Я родился 24 4. Да. Первый, второй, третий, четвертый. 24-го. Кто еще? Гаррисон, какого числа? 9 июля. Хорошо. Какого числа родилась ваша мама?
Моя мама родилась 30 января. Моя мама родилась 9 июня. Роз? Моя мама родилась 1 августа. 1 августа. Хорошо. Хорошо. Вот наш маленький обзор. Alright. У нас сейчас, по-моему, новая вам тема. Глаголы движения с приставками. Новая у вас, да? У вас не было глаголы движения с приставками. Verbs of motion with prefixes. Да. Это новая. Да. Глаголы движения, конечно, трудная тема. Может быть, самая трудная тема в русском языке. Может быть. По крайней мере, сложная тема. It's complicated. Alright. Alright, whenever I do verbs in motion, I worry about doing too much in Russian because I want to make sure you get what it is that I'm talking about because things are so complicated. Before we go on to the prefix verbs of motion, we need to do a quick review of our regular verbs of motion. Galia, they've had all of this earlier, so if anything sounds weird, you don't get it, just stick your hand up. Я вам скажу. Спасибо. Alright. У нас несовершенный вид и есть, конечно, совершенный вид. Imperfective and perfective. Что странное с глаголами движения? What's weird about Russian verbs of motion? What is it that makes them such a pain? They have aspect. All verbs have aspects. You're on the right track. All verbs in Russian have aspect. There's a couple exceptions, of course. This is Russian, but all verbs have aspect. But there is something weird about the aspect. What is aspect? If I give you the verbs читать and прочитать, you kind of notice the difference? Yeah, that's aspect. Okay. So читать is imperfective, несовершенный вид. Прочитать is perfective, несовершенный вид. So you can't use a perfective verb in the present tense. Yeah. Both of them exist in the past and the future. Okay. Right? You know, anything like that pops up, just немедленно поднимите руку. Right, so what's weird about our verbs of motion with this aspect thing? Not even our linguists. But they Is it express the- direction? Is it the multi versus unidirectional? Yes, exactly. That's what weird. To put this exactly is what's weird about Russian verbs of motion. In fact, it's the textbook definition of a verb of motion in Russian is verbs of motion have a dual imperfective. They are the only verbs that have this. Every other verb, there is one imperfective and there is a perfective partner. That's it. With verbs of motion, there is one perfective, but there are two imperfective, and that's exactly what you just mentioned. There's the unidirectional, the one-way, and the multi-directional, the round trip or the repeated trip one. All right, so let's just review quick here. Let's do the by foot one. I know the by foot by vehicle distinction is weird, but it's not. It's not part of this weirdness. It's a separate kind of weirdness in the language. All right, so by foot. What's our unidirectional by foot? E.T. Et. If I can spell it correctly. Et. And what's the multi-directional? Ходить. Good. Et and ходить. Do we need to go over conjugation with these? I think. Galia, you know how to work this? Okay. Иду, идешь, идет. Watch you have your ж mutation here, хожу, but then ходишь, ходите. All right. For both of these imperfective verbs, there is one perfective. So this is kind of the weird thing that you have to wrap your mind around. Is both of these verbs, iti and chadit, have the same perfective verb.
know what it is? Yes. Poeti. Good. Paiti. Says the guy who just reviewed it last week. Thank you, Tom. Paiti. Paiti is the perfective of iti. Okay, that kind of makes sense. Iti, paiti. But paiti is also the perfective of chadzit. So this is one of the difficulties when you're using this in your workbook assignments. Maybe I should have Tom do this spiel for us. One of the common mistakes when you're using these verbs is to worry too much about this distinction, the iti versus chadzit, and to forget about the imperfective perfective distinction. So when you're writing your essays, when you're doing the workbook assignments, particularly in the coming years in the advanced classes, make sure that you first decide whether you need an imperfective or a perfective verb. Because if you need a perfective verb, if you want to say you went, if the action is over, or you will go one time, if it's a perfective action, you don't have to worry about all of this mess. You only have to worry about your perfective verb, paiti. Once you establish that you need an imperfective verb, then you need to go through the process of, okay, am I going one way? Am I going a round trip? Is there some sort of indicator there that there's a repetition? Is there a kajdi dien? Is there a chasta? Is there a sigda? Is there one of those words that we went over last year with you that indicates the multi-directional or the repeated trip? One other thing worth pointing out here, as it will be important in a minute, is, right, iti, paiti. You can kind of see that they're similar. They sound similar, iti, paiti. The D gets devoiced here, so that it doesn't get pronounced. So it's iti, paiti. So they look more different than they sound different. But this is common. Whenever you put a prefix before this verb, iti, it morphs a little bit. So this is entirely common for the D to drop out and for this E to become an ikratskaya. So drop your D, put the little brev over the ikratskaya, and then put your prefix on. That's how you're going to form your prefixed forms of iti. Right. Let's quickly run through our bi-vehicle one, and then we'll get into our prefixes here. All right, so this is by foot. Pishkom, how about by vehicle? Ехать. Куда вы едете сейчас? Сейчас еду на стадион. Multidirectional? Yes. Ездить. Perfective? Поехать. 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 Perfectives. The perfective for these verbs of motion is you put the paw in front of the unidirectional in all cases. So when we get into the advanced classes, we're going to give you a whole bunch more of these. It's not just to go, it's to carry, to take, to lead, to crawl, to climb, to wander, to roll. There's a whole bunch of these, and some are more common than others. There's maybe about 8 that are actually used commonly, and then there's some lesser known ones, but they all follow this pattern. Can you wander perfectively? Yes, can. It's It's not you wander necessarily often. a common usage of it, but yes.